Right. So, good morning to everyone. And today, I'll be talking about a logical OR operator. Can you switch off the fans and close the door? The lights off చేయండి. ఇవి ఆఫ్ అవ్వట్లేదా? That's great. Yes. So, logical OR operator produces true as an output when either of the condition becomes true. OR operator కనిపిస్తుంది కదా? Yes. OR operator produces false as an output when all the conditions become false. Clear? So there is a huge difference between the logical AND and logical OR. So yesterday you have understand that there are certain applications, all the conditions need to be true. Then only we are going to expect the output. Let's suppose you have a Swiss bank account. You have to be give valid username, valid OTP, valid password, valid digital signature, valid voice recognition, valid thumb recognition. You see, 6 levels of authentication is going to takes place. All the levels of authentications has to be true. If any one of the authentication gets failed, he cannot see the money. He cannot reach to the level where the account details can be seen. Are you clear? Where will you be apply the OR operator or AND operator? Will you be apply AND operator or OR operator? Neither RB Swiss Bank లో అకౌంట్ ఉందనుకో, ఒకటి తప్పిస్తే నువ్వు అకౌంట్కి వెళ్ళిపోమని చెప్తావు. Just think common sense is required here. Both username password is mandatory. Either of will be giving wrong. Will you be accept to go for the inbox? Like that. Clear? So, yeah. So here, there are situations where we cannot have all the conditions become true. I'll tell you such situations, like, so, yeah. And, let me go with the hands-on knowledge to you. Right. Clear. So demo regarding logical OR operator. Logical OR operator. Example, write a Python program to validate a candidate is eligible for an account, bank account,
to be open. Correct. So now, so here, okay, we want to write a logic where yesterday we have seen that, if both PAN card and Aadhaar will be submitted to the bank, definitely you are able to open an account. Clear? But if you go to if you go to remote villages, you cannot expect everybody can carry the PAN card because they are the, cultivation background people. They might not have a PAN card. Is that clear? Then if the candidate don't submit the PAN card, would you be allow them to be will you be allow them to be create a open an account or not? We have to open an account for them. Are you clear? He may be a illiterate, he may be an educated, yes or no? Like, one more point. If the candidate is cultivation background people, ATM will not be provided for them. Net banking credentials also not provided for them. Are you clear? These are all conditions actually. These conditions are validating through the program. Recently I have visited one bank, a Canara Bank. My sister is having an account. She is illiterate. I asked bank manager to issue the ATM card and net banking credentials. They said no. Why? See, being a illiterate, she is using thumb impression, right? How she can operate the ATM? How she can operate the net banking? You might be make for you can utilize this account for the fraud money. For that reason, we are not issuing. They are saying. Are you clear? So there are n number of possibilities and combinations and permutations would be possible. It's all now. I said I'm the brother to her. Every time, whenever the crop loans, many things are going to be deposited into the money, she has to come from the village to the town by paying 100 rupees. And when she come here, money might not be created. It's a waste of time for them. So if there is a online net banking or mobile connectivity will be there for the account, I can tell her that, the amount is not credited to that. Otherwise, unnecessarily you are giving an account for them, but you are wasting their time, isn't it? Okay, he was thinking. He was thinking, this is valid reason or not? See, there are n number of people are getting created crop loans, subsidy loans, all this. But everybody is going to the bank. They are irritating the bank people that is there any sufficient amount created for my account or not? They are asking. It's a waste of time for the banker, waste of time and money for the customer. Why don't you link a mobile to the account, even though they're illiterate, such a way that they can get the message to the mobile, right? So you have got created with a so and so amount. So that she can go and withdraw the money from the ATM and she can withdraw the money from the bank somehow. Means till today there might not be a program existing in a bank, right? But can't you change the program now? We can change, right? That's what. See, programs are highly customizable. Don't think that the programs ever forever remains the same. It's a myth. Are you clear? See, if you go back 20 years back, there was no surveillance cameras. Now in the world, anywhere else, if you are there, you can able to see whether the class is going on or not. Yes or no? Because of internet connectivity, because of electronic gadgets, because of programs have written to communicate remotely through IP addresses. Yes or no? Just because of your programs. So smart things are becoming innovations are becoming just because of programs. Will you accept this? Absolutely, you have to accept it. Now I'm writing a program. There is a PAN card. There is a PAN card is false. Means he has not submitted or she has not submitted. Yes or no? But there is Aadhaar card submitted. Clear? Okay. Now, if PAN card
is equal to true or Aadhaar card is equal to true. According to the current condition, you tell me PAN card false means what? They have not submitted. False means they have not submitted. Of course, if it is a false, this false is equal to true? No, right? See, మీరు ఇవన్నీ మనము బీయింగ్ అ హ్యూమన్ ఈ లెవెల్లో మనం ఎప్పుడు ఆలోచించు. కరెక్ట్. ఇప్పుడు రేపు వర్షం పడుతుందా లేదా నాకు వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ చేయాలి. క్లియర్. ఎండ 45 degrees ఉంటుంది కానీ వర్షం పడుతుంది. కెన్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్? ఇట్స్ అ క్లైమాటిక్ కండిషన్, ఎన్విరాన్మెంటల్ maladies. There will be different. It's a God's miracle. Clear? హ్యూమన్ నిన్ను అడిగాను అనుకో, నేను డెసిషన్ ఇంత ఇంత ఎండలో వర్షం ఏంట్రా అని, పడదరా వర్షం అని అంటావు, కానీ పడిందా లేదా అంటే నువ్వు చెప్పింది తప్పు. సో అలా ఎండ ఏమో 42 degrees ఉంటుంది, హ్యూమిడిటీ ఏమో 5 degrees ఉంటుంది, ఫుల్ సైలెంట్ ఉంటుంది. అంటే దెర్ ఆర్ అవుట్లుక్ కండిషన్స్ వీ కెన్ సే. అన్ అవుట్లుక్ కెన్ బి అ విండ్, an outlook can be a rainy, or outlook can be a winter, sunny. There will be different situations are likely to be have. Being a human, నువ్వు సిటీలో ఉన్నవాడువైనా పల్లెటూరులో ఉండేవాడువైనా మనం డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్ చూస్తుంటాం. కానీ ఉన్న కండిషన్స్ని బట్టి అసలు ఏం జరుగుతుంది అని అడిగాను అనుకో నిన్ను, నువ్వు చెప్పే డెసిషన్లో 90% తప్పు ఉంటుంది. ఆర్ యు క్లియర్? డూ యూ యాక్సెప్ట్ మై కండిషన్? Yes or no? Therefore, even though the agriculture industry is having a lot of scope in data science and programmatic related products to be developed to take a right decisions. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. See, I'm sorry if I'm giving a wrong example for you during talking about this, but there are all other applications where operator is mandatory. Are you clear? At the villages, there are stages where fertilizers need to be sprayed onto the crop. Are you clear? అక్కడ దగ్గరలో ఉన్న ఎవరైతే ఈ ఫర్టిలైజర్ షాప్స్ ఉంటాయో వాళ్ళు ఏ ప్రోడక్ట్స్కి అయితే రికమెండ్ చేస్తారో అవి మాత్రమే అమ్ముతారు అక్కడ. ఆర్ యు క్లియర్? ఎస్ ఆర్ నో? నువ్వు పెద్ద రైతైనా, if you are a very intelligent man as a farmer, but if you go to the fertilizer shop, see, for green chili there are some kind of diseases are coming. What could be the best fertilizer, or what is the best things to be spray? If we ask, they would recommend what products, where they have a more margin. Means what? If 500 rupees is the cost, 250 they'll sell, or else 300 they'll sell. For them, only 150 rupees they might be cost. Even outside, you might have seen, medical shops, right? There are two types of medical shops. One is generic medicines. Do you know that? A paracetamol 10 tablets you could get with only 5 rupees. The same paracetamol script, that if you purchase from the commercial med place or something, it will be cost almost 40 rupees, 50 rupees. Have you observed? Have you went to anywhere generic medicine shops? In Koti, there is one area actually, it's near Andhra Bank. By default, 30% any tablet, by default, 30% of discount will be given to you on the tablets and the MRP price. Do you know that? So just, utilize that, because sometimes, certain diseases are there at home. Some people, if you go to normal shops, I have seen some cases 10,000 above also bill would be there for medical related things, right? So we have to utilize that.
because these rest of the people and don't purchase the tablets in within the hospital because they won't give a 1 rupee discount for you also. Yes or no? Please, I'm saying you, their margin is 50-50. The strip is 100 rupees. Yes or no? If they if MRP rate, if they sell the tablet, their margin is 50 rupees for them. 50 rupees will be paid to the drug companies. There is a huge profit in medical pharmacy related things. At remote villages, Warangal, if you go Guntur, Khammam, like such a stay, there is no discounts. They won't give at all. They'll see the MRP, they'll give just like that. You cannot ask. Because sometimes what doctors will do, whatever the prescription they write, those tablets are available within the hospital only. If you go outside, they will say that, sir, the same tablet it is, but the formula is different, they say. But will you prefer? No. Why? Tell me the reason. Are you a pharmacy person or what? Then why you are not accepting? See, there is a Lenovo laptop. There is a HP laptop. Both are laptops only, right? Yes or no? Both will work. Both will satisfy your fulfillments, right? Why you are not preferring? మరి టాబ్లెట్ విషయంలో వస్తే ఎందుకు ప్రిఫర్ చేయరు? ఇట్ షుడ్ హావ్ కామన్ సెన్స్, రైట్? మా వైఫ్ ఉంది, తను పొరపాటున కానీ ఈ టాబ్లెట్ ఏం టాబ్లెట్ రాస్తే అది తీసుకోవాలి. ఈ పొరపాటున ఇటు చేంజ్ చేస్తాం అనుకో, నో దానివల్ల తగ్గదు అని అంటది. ఎందుకు? సి దర్ ఇస్ వీడి టాబ్లెట్ ఇచ్చినా అవే కెమికల్ యూజ్ చేయాల్సిందే, వీడి టాబ్లెట్ అవే చేయాల్సిందే. అబ్సల్యూట్లీ. డాక్టర్ రెడ్డిస్ ఒక ప్రైస్ ఉంటుంది, మిగతా డ్రగ్ కంపెనీస్ వేరే ఉంటాయి. కొన్ని ఓల్డర్ ప్రోడక్ట్స్కి ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉంటుంది. కొత్త కంపెనీస్ పెట్టిన వాళ్ళే కొద్దిగా వాళ్ళు మార్కెట్లో తెలియాలి కదా అని ప్రైస్ తక్కువ చేస్తారు. బట్ వాళ్ళు ఏమి డూప్లికేట్ టాబ్లెట్స్ తయారు చేసి ఏమి అమ్మరు బయట. దెర్ విల్ బి ఇన్వెస్టిగేషన్ ఫర్ దెమ్, రైట్? ఆడిట్ విల్ బి దేర్. సో కైండ్లీ నేను చెప్పే ఎగ్జాంపుల్స్కే మీరు రియల్ లైఫ్లో ప్రోగ్రామ్స్ రాయరు. దట్స్ మెయిన్ పాయింట్. వై ఐ విల్ టేక్. నేను రాసేది ఒకటి ఉంటుంది, ఎన్నెన్నో ఏవేవో చెప్తుంటా నేను. వై యాక్చువల్గా మనం రాయాల్సిన ప్రోగ్రామ్స్ అలాంటి వాటి కోసం రాయాలి, దీనికోసం రాయం మనం. బట్ మీకు అర్థం అవ్వడం కోసం నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను తప్ప. బట్ దెర్ ఆర్ సిచ్యువేషన్ యూ హ్యావ్ టు బి ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు మ్యాప్ వేర్ టు అప్లై ఆర్ వేర్ టు అప్లై అండ్. ఆర్ యూ క్లియర్? సో ప్లీజ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఎనీ, ఏదో నేను చెప్తున్నాను నేనే గ్రేట్ నేనే రైట్ అని, ప్లీజ్ డోంట్ బి థింక్, ట్రై టు ఆస్క్ మీ ది క్వశ్చన్స్. క్లియర్? యా. So now the point here is that if the candidate might not submitted PAN card but have submitted the Aadhaar, but what's the decision we supposed to take? The decision is going to be you are eligible for the open an account at our bank. Clear? Now, else. ఒకవేళ పాన్ కార్డు ఆధార్ రెండు సబ్మిట్ చేయకపోతే మాత్రమే దర్ ఈస్ అ డెసిషన్ ఇస్ దట్ నౌ డియర్ you cannot take or you cannot open an account with us due to RBI policies. Clear? Yes or no? ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం ఇది. What's the decision? Okay. Now I'll be changing. This is true. This is false. అంటే ఏంటి మీనింగ్? What does it mean? PAN or submitted, other you don't have, but still you want to open an account. Is eligible. Now, I'll be asked one question to you. I am from Andhra Pradesh. Still in my Aadhaar card, my permanent address is from there only.
Since 22 years, I'm staying in Hyderabad, but I don't have my home address have been reflected over the Aadhaar. Being a Telangana state man at a bank, do you consider my Aadhaar address as your residence address? No, right? Yes or no? Then banker will ask another question to you. They'll ask question directly that the Aadhaar address or PAN card address is the same where you are currently residing. They'll ask. If you say no, what they'll take decision? Please kindly submit your current residence address proof. That's asked. Now the program would change. We cannot take only two decisions. We cannot take only two conditions. We have to take some other conditions. Now there is a point is that here, if the Aadhaar address is different from the current residence address, compulsory you have to submit to another proof. What is that proof? You tell me now. What are the options? Electricity bill. Okay, next. Yes. Gas bill. Next. Hmm? 1 second. Please, rest of the people also think. ఒక్కరు ఆన్సర్ చెప్పి మిగతా వాళ్ళందరూ చెప్పకుండా ఉంటే ఐ థింక్ మీరు మెమరీకి యూజ్ చేయట్లేదని మీనింగ్. అని అది అదర్ ఫ్రూట్స్ తరుణ్ హౌస్ రెంటల్ అగ్రిమెంట్. ఎస్ హెచ్ఆర్ఏ. యా స్వరూప్. Any other bank is opened in that current city, you can submit that also. That address. I think so. ఓకే. ఓటర్ ఐడి. Any more? Postpaid bill. Postpaid bill means it can be a network bill. Yes, correct. Wi-Fi postpaid will give. SIM card only give, right? Wi-Fi postpaid bill కూడా ఉంటుందా? అంటే ముందు పే చేసి ప్రీపెయిడ్ పే చేసి నువ్వు వాడుకుంటావు, అవునా కదా? ఇట్స్ ప్రీపెయిడ్. ఐ థింక్ ఓన్లీ సిమ్ కార్డ్ వుడ్ హ్యావ్ టూ ఆప్షన్స్, ఐదర్ postpaid ఆర్ ప్రీపెయిడ్. కరెక్ట్. ఎస్. ఎనీ మోర్? మీకు చాలా విషయాలు తెలీదు, అందుకోసమే మీరు ఇల్లు మెయింటైన్ చేస్తే, సంసారం మెయింటైన్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది ఈ కష్టాలన్నీ. నోటరీ. నోటరీ వచ్చేసి మన దగ్గర ఏ ప్రూఫ్ లేదనుకో, ఇప్పుడు కొంతమంది ఐఎస్ఐ ఏజెంట్లు కొంతమంది వస్తారు, గుర్తుందా? వాళ్ళ దగ్గర ఏ ప్రూఫ్ ఉండవు ఇండియాలో. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే లోకల్లో ఉన్న లాయర్ని పట్టుకొని, నేను పలానా ఇంట్లో ఉన్నా, నా ఇల్లు కాలిపోయింది, మొత్తం అన్ని ఏం ప్రూఫ్ లేవు నా దగ్గర, సో నాకు ఈ ఇంట్లో 2 ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నట్టు నాకు నోటరీ రాసి వాడు స్టాంప్ కొట్టిస్తాడు. అంటే వాడే అక్కడ ఆథరైజ్డ్ పర్సన్. నాకు బాగా తెలుసు ఈయన పలానా ఇంట్లో 2 ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నాడు అని వాడు చేస్తే అప్పుడు నోటరీ, ఆ నోటరీని మనం బ్యాంక్లో సబ్మిట్ చేస్తాము. అవన్నీ ప్రూఫ్ లాగా అయితే అప్పుడు కరెక్ట్, రెసిడెన్షియల్ ప్రూఫ్. వన్స్ అయిపోయింది అనుకో, పాన్ కార్డ్ వచ్చేస్తుంది, ఓటర్ ఐడి కార్డ్ వచ్చేస్తుంది, ఆధార్ కార్డ్ వచ్చేస్తుంది. ఆ తర్వాత వాడు వాడు చేయాల్సిన పనులన్నీ స్టార్ట్ చేస్తాడు. Clear? So that's also acceptable. See, earlier, you may believe or not, even PAN card is also acceptable to take the SIM card. ఈ మధ్య కాలంలో మీరు ఎక్కడైనా పాన్ కార్డ్ సబ్మిట్ చేసి సిమ్ కార్డ్ తీసుకున్నారా? Can you tell me? No, they won't accept. Swaroop? No, sir. No. Yes, correct. They won't accept. Even I too also tried. They are saying very clearly that we are not going to issue the PAN card based SIM card because we need a Aadhaar there. Because Aadhaar is having completely thumb impressions are recorded. I think very rarely there is a manipulation would happen. అలాగనేసి చచ్చిపోయిన వాళ్ళ పేర్ల మీద కూడా సిమ్ కార్డులు ఉన్నాయి. సార్ సమ్హౌ దెర్ ఆర్ వేస్. ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో ఈ మన థంబ్ ఇంప్రెషన్ లాంటిది మన ప్లాస్టిక్ తో కూడా తయారు చేస్తున్నారు. అందుకోసమే చూడండి, మీరు మనం ఈ మధ్యకాలం సిమ్ కార్డ్ తీసుకుంటే కళ్ళు బ్లింక్ చేయాలి మనం, అంటే ఇది రోబోనా లేదనంటే రియల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అనేసి వాళ్ళు రికార్డ్, ఎయిర్టెల్ ఎస్పెషల్లీ
వోడాఫోన్ అండ్ జియో జస్ట్ స్నాప్ షాట్ తీసుకుంటారు, లేదంటే ఫోటో తీసుకుంటారు. కానీ ఎయిర్టెల్ మటుకు దే ద క్యాండిడేట్ నీడ్ టు స్టాండ్ అండ్ దే నీడ్ టు బ్లింక్ దేర్ ఐస్ 2-3 టైమ్స్. కరెక్ట్? అంటే నువ్వు రోబోనా లేకపోతే హ్యూమన్ బీయింగ్ అని డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి అది. ఎస్ ఆర్ నో? గ్రేట్. సో ప్లీజ్ అబ్జర్వ్, బికాస్ వీఆర్ రైటింగ్ ది ప్రోగ్రామ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్స్. ఇంకొక ముందుకెళ్తే ప్రపంచంలో ఇద్దరు ముగ్గురి ఈ బయోమెట్రిక్స్ మా థంబ్ ఇంప్రెషన్స్ కూడా ఈక్వల్ అవుతున్నాయి. డూ నో దట్? డూ నో దట్ ఆర్ నాట్? See, if you look at the patterns on your fingers, hardly 10 rings ఉంటాయి. Yes or no? 2 to the power of 10, 1024. 1024 మందికి దాటిపోయిందనుకో, ఇంకొకటి యొక్క ప్యాటర్న్ నీకు మ్యాచ్ అవ్వచ్చు. See, there are a lot of things, nowadays, you might be observed or not, I don't know. లాక్స్ ఉంటాయి, డోర్ లాక్స్. సేమ్ లాక్స్, సేమ్ అంటే సేమ్ కలర్ లాక్స్, సేమ్ లాక్స్. ఏ ఒక్క 2 లాక్స్ యొక్క లాక్ యొక్క కీ సేమ్ అవ్వదు. డూ యూ అబ్జర్వ్ దట్? హౌ దే విల్ మేక్? నువ్వు వాళ్ళ కీని చూడు, బయటకు తీసి సేమ్ ఉంటుంది. అసలు ఎక్కడే కానీ అసలు ఒక చిన్న స్పార్క్ కూడా వేరుండదు. బట్ హౌ ఓపెన్ అవ్వదు? హౌ? You have to observe all this, even car keys, bike keys, సేమ్ ప్రోడక్ట్ తీసుకోండి. బైక్స్ మీరు పక్క పక్కన పెట్టండి, దానికి దీని పడదు, దీనికి దాని పడదు. అలా ఎన్ని టర్మ్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ అండ్ పర్మిటేషన్స్, ద ఫ్యాక్టోరియల్ కాన్సెప్ట్, రైట్? అసలు నిజంగా ఫ్యాక్టోరియల్ని మ్యాథమెటిక్స్లో చదువుకున్నాను, దాన్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు ఎప్పుడన్నా ఆలోచించా? జస్ట్ ఇమాజిన్. See, am I asking difficult questions for you? No, right? See, I'm highly practical, man, because I came from the rural background. When I become matured, when I am talking in front of the many people, if someone would ask the same question to me, I should be in a position to answer for your question or not. పైథాగరస్ థీరం ఎక్కడ అప్లై చేస్తారు తరా? చెప్పు. నో, యూ థింక్ వన్స్, రైట్? సి, అసలు పర్పస్ లేకుండా పైథాగరస్ థీరంని కనిపెట్టడం దేనికి? నువ్వు నేర్చుకుని ఎగ్జామ్ రాసావు, అన్ని చేసావు. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఎగ్జామ్. డెఫినెట్లీ విల్ గెట్ అ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దాట్. టెల్ మీ, ఎనీబడి సివిల్ ఇంజనీర్స్? నో. ఓకే. So that time I was a Telugu medium, right? Karnamu square is equal to Bhujamu square plus Bhujamu square అని అంటారు actually. You don't understand anymore, but I know both English and as well as Telugu, but it's very practical. ఇప్పుడు I'll tell you a small example. I want to reach a high-tech city. From here, ఇప్పుడు నేను దీనికి డయాగ్రామ్ గీస్తాను. ఇక్కడ ఉన్నావు నువ్వు ప్రజెంట్, రైట్? ఇక్కడ హైటెక్ సిటీ ఉంది. ఎయిదర్ ఈ రూట్ లో, అంటే ఇదొక రూట్ ఉంది ఇక్కడ. This part is equal to this and this. Clear? This part is equal to this distance and this distance is equal to Pythagoras theorem. ఇక్కడ దీన్ని చాలా ప్లేసెస్ లో యూజ్ చేస్తారు. లెట్ సపోజ్ I wanted to reach high-tech city. If I go directly, there is a huge traffic. Then I will take diversion from here and I will be come back to here. Distance might increase, but I can reach very quickly. Clear? ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్ సిచ్యువేషన్ లో యూజ్ చేస్తారు. ఇక్కడ డైరెక్ట్గా వెళ్దామంటే ఇక్కడ ఒక రివర్ ఉంది. దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద పాత్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ హియర్ అండ్ ఇంకా వీలైతే ఇంకా ఇక్కడ వెళ్ళి ఇట్లా వెళ్ళి ఇట్లా వెళ్ళి ఇట్లా కూడా వస్తాం.
These are all, there is a, in mathematics, especially computer science, people would learn. Do you know DA? Design analysis of algorithm, right? Salesman person problem అని ఉంటుంది. సేల్స్ పర్సన్ డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేషన్ కి ఇచ్చేస్తారు. డిస్కస్డ్ algorithm, isn't it? Distance vector routing algorithm, లింక్ స్టేట్ రూటింగ్ algorithms, ఫ్లడ్డింగ్ algorithms, ఇవన్నీ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ లో వస్తాయండి. The same thing can be happen in flight navigation, ship navigation, bus navigation, flight navigation. All cases this formula will be useful for you. మనం 10th క్లాస్ అయ్యేటప్పుడు ఈ లెవెల్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ లెవెల్ నాలెడ్జ్ మనకు ఉండదు. ఆలోచించే మెచ్యూరిటీ ఉండదు. ఈవెన్ టీచర్ కూడా ఆలోచించడు. వాడేదో ఎప్పుడో చదువుని పట్టుకొని జస్ట్ ఇట్లా చెప్పేసి ఇంకా మనకి ఫార్ములా బట్టి కొట్టించేసి ఇంకంతే. They want to tell at least 5-6 examples where this Pythagoras theorem is real situation we need. Otherwise, we cannot. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేయడానికి ఈ ఫార్ములాని కనిపెట్టాలని చెప్పాలి వాళ్ళు. ఆర్ యు క్లియర్? గ్రేట్. ప్లీజ్, when we learn certain things, try to apply your intellectuals. Now the concept is ఒక yeah, to take a bank account, ఇన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 to the power of 8 is how much? 256, I think so. Okay. 2 to the power of 1, 2 to the power of 2, 2 to the power of 3, 2 to the power of 4, 2 to the power of 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 to the power of 10 is 1024. Clear? Now, ఇప్పుడు నువ్వు ఇలా చేస్తే దీన్ని ఒక పర్సన్ ఏమీ సబ్మిట్ చేయలేదు. Which means false. Clear? Another person will submit one proof. Correct? Another person will submit. These are the combinations and permutations I'm talking about. అంటే ఈ పొజిషన్స్ లో ఈ ఫస్ట్ పొజిషన్ లో నువ్వు ఏం తీసుకుంటావు అంటే యు టేక్ పాన్ కార్డ్. ఈ 0 ఈజ్ ఏ పొజిషన్ ఇస్ పాన్ కార్డ్. ఆధార్ పొజిషన్ ఇస్ ఆధార్. బిల్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ ఇస్ థర్డ్ వన్. లైక్ వైజ్ యు టేక్ 8 పారామీటర్స్. ఒకడేమో లాస్ట్ లో 1 ఉన్నదంటే మీనింగ్ ఏంటి? నోటరీ సబ్మిట్ చేశాడు. తర్వాత సెకండ్ది ఇదయించుడు అంటే పోస్ట్ పెయిడ్ బిల్ సబ్మిట్ చేశాడు. 1 ఉన్నదంటే ఆ ప్రూఫ్ ని సబ్మిట్ చేశాడు. Are you clear? Because the computer can understand only Boolean results. Boolean data చెప్పాను కదా నేను, true or false. Computer itself can understand zeros and ones. So whatever the decision would be takes place by the computer only in the form of a binary form. మనకు అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ ఏంటి? హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్. We do understand English, we do understand decimal numbers, but computer don't understand decimal and ABCDs. ఇవన్నీ దానికి అర్థం అవ్వవు. నువ్వు ఏ లాంగ్వేజ్ కైనా దాని ఈక్వలెంట్ ఆస్కీ వాల్యూ తెలియాలి దానికి. వాట్ ఈస్ ఫుల్ ఫామ్ ఆస్కీ? టెల్ మీ ఎవ్రీబడి. లాస్ట్ లో మీరు మిస్ చేస్తున్నారు, సరిగ్గా చెప్పట్లేదు. అమెరికన్ స్టాండర్డ్ కోడ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటర్చేంజ్. క్లారిటీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. పార్షియల్గా ఏది నేర్చుకోవద్దు. నువ్వు బట్టి కొడతావా, అది ఏమంటారు నాకైతే తెలియదు, బట్ యూ హ్యావ్ టు బి పర్ఫెక్ట్. ప్లీజ్ నో. ఎస్. ఓకే. నౌ if you look at 8 పర్మిటేషన్స్ అంటే ఈ ఒక పర్సన్ ఎలిజిబుల్ కాదా అని చెప్పడానికి ఇన్ని కండిషన్స్ ని చెక్ చేయాలి. అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్, ట్రూ ఆర్ నాట్, ఆర్ సేమ్ గ్యాస్ బిల్,
is equal to R HRA or voter ID or postpaid bill. Lastly, notary. Right? I think if you understand the way how exactly program will work, any number of lines of code is writing very easy. Really, I'm saying. Coding is not difficult. Coding is a fun. నా దృష్టిలో కోడింగ్ అనేది ఒక మ్యాథమెటిక్స్ లాంటిది. అంటే జస్ట్ లైక్ దట్ క్లాస్లో కొన్ని టీచర్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తాడు, నీకు 100 ప్రాబ్లమ్స్ ఇంటికాడ ఇస్తాడు, నువ్వు చేయట్లే వాటిని. సార్ నో సిమిలర్ ద సేమ్ థింగ్. Program is fun as per my knowledge. But you should know the reason why sir is writing all these lines. Are they really mandatory? See, మనం మ్యాథమెటిక్స్ చేసేటప్పుడు అజంప్షన్స్ తీసుకుంటాం, గుర్తుందా? అజ్యూమ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, అజ్యూమ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అంటే ఆ ఫార్ములాని మనము ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అని ప్రూవ్ చేయడం కోసము కొన్ని అజంప్షన్స్ చేసుకుంటాం, గుర్తుందా? అలాగనే ఇవి కూడా. అసలు టార్గెట్ ఈస్ డిఫరెంట్. If you wanted to fulfill the target, let's suppose కొన్నిసార్లు పవర్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ వస్తాయి, గుర్తుందా? Why like that? Do you ever thought? Generally, what is the voltage you are going to get at our home? 240 volts. నీకు ఎప్పుడైనా డౌట్ రాదా? అంటే నేను ఐఎమ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ గాయ్ బేసికలీ. వెన్ ఐ యూస్ టు థింక్ అబౌట్ ఎలక్ట్రిసిటీ, 240 volts అంటే మనం ఎన్ని బల్బులు వాడచ్చు ఇంట్లో? కెన్ యూ డివైడ్? Please think. You are not a electricity. Anybody is electrical and electronics? You are from electrical. If you are consuming 240 volts for a home, 60 watts with 6 bulbs యూజ్ చేశాను అనుకో, నేను పవర్ అయిపోయింది. నేను హీటర్ పెట్టాను, 1000 watts లాగుతుంది అది. నువ్వు ఎలా డివైడ్ చేస్తావు ఎలక్ట్రిసిటీ కన్జంప్షన్ని, వోల్ట్స్ని? ఎప్పుడైనా డౌట్ రాలే? మరి ఎలా చేస్తావు చెప్పు నాకు. దీస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్